Kính thưa alo, được ạ. Kính thưa tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế. Kính thưa ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Xã hội. Kính thưa bà Nadine Roger, đại diện tổ chức SAMHSA tại Việt Nam. Kính thưa giáo sư Carl Latkin, đến từ trường đại học John Hopkins và là diễn giả chính trong cái buổi giảng ngày hôm nay. Kính thưa tất cả các bạn, quý khách mời, các quý vị đại biểu và các bạn sinh viên. Trung tâm chuyển giao công nghệ trường đại học Nghiện chất trường đại học Y Hà Nội, gọi tắt là VSJTTC, là một cái hoạt động dự án hợp tác giữa trường đại học Y Hà Nội và trường đại học UCLA ở Hoa Kỳ với cái sự hỗ trợ của PEPFAR và SAMHSA. Cái hoạt động này, hợp tác này bắt đầu từ năm 2012 đến nay, và cái nhiệm vụ chính của trung tâm tức là xây dựng các cái chương trình đào tạo, xây dựng các cái hoạt động chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến cái vấn đề về điều trị nghiện chất, phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Cho đến nay thì cái hoạt động của chúng tôi, hợp tác của chúng tôi đã tiến hành được 5 năm, từ năm 2012 đến nay, và trong thời gian 5 năm tới thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai các cái hoạt động mở rộng đào tạo các cái chất gây nghiện, không chỉ tập trung vào điều trị bằng methadone mà các cái điều trị khác, cũng như là các cái chất gây nghiện mới nổi. Thế thì một trong những hoạt động thường xuyên của trung tâm đó là việc tổ chức các cái buổi giảng, chúng tôi gọi là cái bài giảng về khoa học về nghiện chất. Và trong các cái bài giảng này thì chúng tôi mục đích là chuyển đến các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp, các nhà khoa học trong nước những cái nội dung cập nhật nhất liên quan đến vấn đề về điều trị nghiện chất ở Việt Nam và trên thế giới. Và trong các cái buổi giảng này thì chúng tôi cố gắng là mời các cái chuyên gia lớn ở trên thế giới đến chia sẻ với chúng ta. Và có thể nói trong cái bài giảng lần này, trong bài giảng mở đầu của cái năm học 2017 này, chúng ta có một cái vinh dự rất là lớn là mời được giáo sư Carl Latkin, là phó trưởng khoa về khoa học xã hội, khoa học về sức khỏe, xã hội và hành vi của trường đại học Y tế công cộng John Hopkins. Giáo sư Carl Latkin là một cái nhà khoa học lớn có tên tuổi trên thế giới về các nghiên cứu liên quan đến về điều trị nghiện chất, liên quan đến vấn đề về dự phòng lây nhiễm HIV ở nhóm người nghiện trích ma túy, và đặc biệt là các cái nội dung nghiên cứu liên quan đến vấn đề mạng lưới, nhóm mạng lưới, vai trò của mạng lưới ở trong các hoạt động điều trị và dự phòng này. Thì có thể nói đây là một cái vinh dự rất là lớn với cả cái VSJTTC của chúng tôi và với trường đại học Y nói chung. Cái bài giảng lần này thì cũng được tổ chức trong một cái bối cảnh khá là đặc biệt. Kính thưa các quý vị, sau cái sự thành công rất là vang dội, rất là lớn và cái sự đóng góp rất là to lớn của điều trị methadone bắt đầu từ Việt Nam từ năm 2008 đến nay, thì trong những năm gần đây, trong 1-2 năm trở lại đây, thì các cái hoạt động điều trị methadone của chúng ta cũng đang gặp những cái thách thức nhất định liên quan đến những vấn đề như là bệnh nhân bỏ trị, liên quan đến những vấn đề như là số lượng bệnh nhân vào điều trị cũng không còn tốc độ nhanh như trước đây nữa. Thì trong bối cảnh đấy thì có rất nhiều các cái thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho rằng là cái việc điều trị methadone nó không còn có cái hiệu quả nữa. Và với những cái luồng thông tin như vậy, có thể nói rất nhiều những thông tin cũng chưa hoàn toàn đúng về cái tinh thần của điều trị methadone và cái vai trò của nó. Thì cái bài giảng ngày hôm nay đấy là một cái hoạt động mà phía trường đại học Hà Nội về phía dự án VSJTTC của trường đại học Hà Nội có cái đóng góp đứng về mặt khoa học để đánh giá một cách khách quan nhất, những cái cung cấp thêm các cái thông tin, các cái bằng chứng khoa học để giúp cho các quý vị đại biểu, đặc biệt là các cái quý vị khách mời đến từ các phương tiện thông tin đại chúng có thêm những thông tin chính xác, khoa học và xác thực, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới về những cái bằng chứng tác dụng của methadone, nhưng đồng thời cũng cung cấp cho chúng ta những cái thông tin về cần phải làm gì tiếp hơn nữa để củng cố được những cái thành quả của chúng ta trong cái thời gian vừa qua. Thì đấy là cái mục đích của cái buổi giảng ngày hôm nay.
Khi đến tham dự cái buổi giảng lần này thì chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp các vị lãnh đạo của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Xã hội, Cục Phòng chống HIV/AIDS của Bộ Y tế, các anh các chị là những người làm công tác hàng ngày điều trị bệnh nhân methadone, điều trị bệnh nhân HIV, các anh chị làm công tác nghiên cứu trong lĩnh vực này, cũng như là các anh chị đến từ các cơ quan thông tin đại chúng. Và đặc biệt là tham dự cùng với chúng ta thì có một cái các anh các chị ở phía bên đầu cầu truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin báo cáo với các anh chị là trên cái màn hình của chúng ta đây là cái buổi chúng ta truyền cái buổi trực tiếp cái buổi giảng này đến cái đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh ở phía Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và có lẽ là sau đây thì chúng tôi xin bắt đầu ngay cái buổi giảng, dành cái thời gian để chúng ta nghe cái phần trình bày của giáo sư Latkin. Xin trân trọng kính mời giáo sư Latkin sẽ bắt đầu cái bài giảng của mình. Well, I want to thank Dr. Zhang for inviting me here. The work done by his team is of international reputation and very highly regarded in the scientific community. So it's an honor to be here. I've also just been very impressed with the programs, the scaling up of methadone and other harm reduction programs in Vietnam to address HIV and other health conditions. So the programs have been very impressive. Hello? This one instead? Okay. Well, let me start again. I just want to acknowledge my appreciation for Dr. Zhang for inviting me here, and I'm very impressed by the work of HMU and Dr. Zhang in treatment for drug abuse. The international reputation for his work is stellar and highly respected. I also am very impressed with how Vietnam has scaled up methadone in a short time. The goal of my talk will be to first talk about this international scientific evidence for methadone and substitution therapy, and then talk about why people may drop out of treatment and where we should focus future work to address the harms caused by substance use and to reduce substance use, especially opiate addiction in Vietnam and associated diseases such as HIV. So
this slide is a little difficult to read. I think when most people think about drug use, they think about the bottom, where you hope that somebody gets on drug treatment and then stops using and everything works out very well. But the top figure there is more realistic, that drug abuse, especially heroin abuse, is a chronic condition where you have people stopping to use, going into treatment, and then some of them relapsing. But the more often somebody is in treatment, the more times they're in treatment, the more likely they're going to be successful in treatment. Because each time they're in treatment, they learn more about how to stop their drug abuse. So rather than seeing a relapse as simply a failure, you can also view it as people are learning how to cope and how to reduce and eventually stop their drug use. So the scientific community has tried to figure out what should be the outcomes from substance use treatment. What do we really want people who are in drug treatment to achieve? And besides stopping drug use, there are a lot of other social benefits and family benefits from going into drug treatment. So drug treatment, critical outcomes for drug treatment are physical health, mental health, mortality, death, disease prevention, especially HIV and hepatitis C. But then there's a whole host of social factors that are very important to address, such as family well-being, criminal behavior, marital relationships. So when we're evaluating drug treatment, it's important for us not only to look at simply drug use, but the social benefits and the family benefits as well. And what I'm going to talk about today, a fair amount of the literature is from China, because they introduced methadone in 2004 and they have huge studies. And that way we can look at large groups of people to see what are some of the factors that are associated with staying in treatment. But before that, I just want to review some basics about the effectiveness of medical-assisted drug treatment. So the range for when people are in methadone, the majority of people stop using and stay in methadone. But the range is between 20 and 70%. Sometimes it's even higher, to 90% people staying in methadone. And I think the goal of research and program is to figure out how to increase it, how to increase people staying in methadone and not dropping out. And one of the critical factors you find is that dosage, that programs that have lower doses, people are more likely to drop out. Now, that may not be the case in Vietnam for people living with HIV, and I'll talk a little bit about that. So I'll talk about the issue in Vietnam. So there's the two major types of medically assisted treatment are methadone and buprenorphine. And methadone and buprenorphine are both highly effective. The
advantage of buprenorphine is that there's fewer HIV medications that are contraindicated. That is, when you have HIV, there's certain medications that if you take them, they often need to increase your dose of methadone. And sometimes the doses of methadone, if you're on HIV medication, can be very high. So that's one difficulty. And it's also become a difficulty because when donors have reduced the amount of resources they're providing for HIV medications, doctors have fewer choices of what medications. And some of those interact with methadone, so you need to increase the dose of methadone. Now, with buprenorphine, there's fewer HIV drugs that interact. So if patients are on buprenorphine and have HIV, doctors have more latitude in what type of antiretrovirals they can prescribe. Buprenorphine also has the advantage of it's very difficult to overdose because it's often mixed with naloxone to make Suboxone. And also, people don't get, there's a ceiling effect where people don't get high from it. Now, there's one drawback of buprenorphine, and that it's much, much more expensive. So it works quite well. It has some significant advantages, but it's more expensive. I should also say another advantage of buprenorphine is people are less likely to abuse it, so you can give them take-home doses so they don't have to go to a clinic so often. So I think there's a dilemma of which drugs to use based on the flexibilities of safety versus the price. And then also it's the price of HIV drugs as well, which gives a determination of whether methadone is going to interact with those drugs. So this first slide here, not the first slide, but one of the slides, just as a basic finding of pooling a lot of studies. Methadone works if you're looking to save lives. So people who are on methadone are much less likely to die from drug overdoses and other factors. They tend to be at risk when they're first getting on methadone, and then if people drop out, that's often a time when they're at highest risk for mortality. So clearly, this would be sort of the first benefit that you'd want to know, that people are on this drug. Do they live longer? And the answer is clearly there's much lower mortality. So then, looking at social issues, this study reviewed 38 published empirical articles on what are some of the social benefits of being on methadone. So it's not just one study, it's many studies, and you find these consistent benefits. You find that crime goes down, especially drug-related crime, and especially selling drugs. So people on methadone are less likely to commit crimes because they don't need money to buy drugs, and often they're going to get money by selling drugs. So you see that people on methadone are less likely to sell drugs. And they're less likely to sell sex, which is a way people often transmit HIV. And finally, you find that people who are on methadone are more likely to be employed. Because if you are going through withdrawal because you're a heroin addict, that's getting drugs so you don't feel terrible is your priority. And so working isn't going to be your priority. Maintaining family relationships will be less of a priority.
So drugs like methadone and buprenorphine ensure that you don't go through the withdrawal symptoms so that you can function. So I think the way you can think about it is medically assisted treatment is a way so that people can function, so that they're not feeling horrible and that they're not craving the drugs in such a way that they can engage in other activities of their life, support their family through work, and be a contributing member to their community. So then I wanted to go over sort of, well, what do we know that is associated with staying in drug treatment? Where should we be focused to ensure people stay in methadone or buprenorphine? And again, this is a massive review of numerous articles on what are some of the factors associated with staying in methadone. And I think the first one to look at, and I think this is a place that all drug treatment, or most drug treatments places I've seen, there's often room for improvement. Actually, some of the ones I've been to near Tai Nguyen, you see that there's very good rapport with the staff at the drug treatment, and people want to go there. Now, in other places where there's not good rapport with the staff, people are less likely to go there. So the attitude of the staff towards drug users, I think, is a critical factor in a place where training can improve staff's attitude towards drug users and make methadone clinics a place where drug users want to go. Clearly, distance is an issue. Cost. One concern is with health insurance. How will drug users who are often very economically disadvantaged, how will they afford medical care? And will that be an impediment if they're not able to get medical care to get drug treatment? And since some drug users are estranged from their family, if health insurance is provided through the family, it may be very difficult for some drug users to get health insurance. And in some of our studies, and this was about 3 or 4 years ago in Vietnam, finding a lot of drug users didn't really know about health insurance or found it complicated. And it seems like this may be a barrier for some of them to actually get good health care. So it seems like cost, especially for people who are impoverished, it can be a problem. And health insurance seems to be more difficult for people who have lower incomes. So I think that's something to pay attention to. Family support is very important, and it's the family's support for the patient, but also the family's attitude about drug treatment. And one question is, how much do families really know about drug treatment? And should we be doing a better job educating families about drug treatment and the benefits of drug treatment? But I also think that having a drug user in your family can be very stressful for the family. And so we also need to figure out programs where drug users can benefit the family, provide resources to the family, or provide benefits for the community. It may not be reasonable for somebody on methadone who has a low education to have a highly complex job that's 10 hours a day, but there's probably other things they can do for their family and for their community so that they give back as well. So it's not just the family providing for the patient. So this is another area I think that we could probably
try to brainstorm about how to engage drug users so they can contribute more to the community. Certainly, if drug users are hanging out with other drug users, they're more likely to relapse. We'll also find that if what I've found in I'm going to talk about this a little later as well, is drug users that I've seen in Vietnam, a lot of them have high levels of depression, depressive symptoms. And sometimes we may mistake somebody as not motivated to get treatment or not motivated to change their lives. That may be a sign of that they have depression. And so we may need to figure out how to address depression among drug users. And social support is one approach. Whoops. Going backwards, I guess. Whoops, whoops. Okay. No. There we go. All right. There we go. Now, this one. Okay. All right. Okay. So, did I go through all these? No, I didn't go through this one. Okay. So, there's also the criminal justice element of methadone and drug treatment. And it's not just whether drug users are arrested that's a concern. It's also their perceptions of whether or not they're going to be arrested. So I think it's critical to work with law enforcement to ensure that drug users feel that clinics are a place that they can go and be safe. I think certainly if people are using other drugs such as methamphetamines, they're also more likely to drop out of treatment. And I'm not sure we have an answer for addressing methamphetamines, but it's certainly an increasing problem and may impede treatment. Older people are more likely to stay in methadone, and people who are employed are more likely to stay in methadone. So we know that medically assisted therapy is highly effective, either buprenorphine or methadone, but it also seems like you can add other components to improve the effectiveness of drug treatment. And these are more social components, psychological components of drug treatment. So one thing with the psychological treatments, you're trying to teach people skills, how they can prevent relapse, how they can cope, and how they can have skills to get employment and to improve family relationships. And I just wanted to go over a couple examples of these. So one of the approaches is cognitive behavioral therapy. Another approach is supportive therapy. And finally, there's what's called contingency management, where you reward people for engaging in treatment and not using drugs. And the difficulty with contingency management is that if you reward people every time they come to your drug program, your drug treatment program, and come there drug-free, have a drug test, and don't have drugs in their system, if you reward them every time, that can be very expensive. So there's a new approach, is this prize-based contingency management. So every time you come to your drug treatment and you're
drug-free, you may be entered into a lottery or a raffle, so you can win a prize. And this is a lower cost way of using contingency management. Another approach to enhance medically assisted therapy is what's called community reinforcement and family training. And in these studies, what you do is you train people in the community, often family members and friends, to reward drug users for engaging in non-drug use behavior. So we have a study now in a methadone clinic in Baltimore where we bring in a non-drug using network member, social network member, and they're often family members. And what we do is we train the family members and other social network members to engage in activities with the drug users that don't involve drugs. So we're reinforcing the person for engaging in activities that are drug-free. Because it's easy to tell somebody don't use drugs, but sometimes it's difficult for them to figure out other activities that they can do instead of using drugs. So we work with them to find out somebody in their community who may be effective in helping them engage in other activities, and often those are family members. And this is just an example of a study that did it and found that it was effective in increasing people's retention into drug treatment and reducing their drug use. Thank you. So, this is a recent guideline for buprenorphine that was developed by a panel of experts convened by RAND Corporation and UCLA. And the reason I put this slide up here was that they are emphasizing assessing and treating anxiety and depression among drug users. So the panel had several recommendations, but it very highly and basically unanimously felt that individuals in drug treatment buprenorphine treatment should be screened for depression and anxiety and treated. So what I'm going to talk about now is just one of the ways we've treated depression in drug users. So when you're treating depression in drug users, for mild to moderate depression, behavioral interventions work as good as pharmacotherapy. For very severe depression, pharmacotherapy is more effective. However, for pharmacotherapy, you need somebody who has expertise and you need to closely monitor the patient, because some drugs to treat depression just don't work for certain people. So it's often more of a trial and error process. And so you need your healthcare provider to try a drug, see if it works. If it doesn't, then potentially up the dose or change the drug. So although pharmacotherapy can be very effective, it takes a lot of resources to introduce it and have it effective for treating depression. So for mild to moderate depression, behavioral interventions works. Exercise works, but the problem with exercise is a lot of people don't want to do it. So it's hard to get people, especially if they're depressed, to exercise. What we did was we developed an intervention where we trained individuals as facilitators, as group leaders, who had worked with drug users but did not have a very high education. They had like a high school or maybe a couple years of college. So these were individuals we trained to do an intervention, to be group facilitators for reducing depressive symptoms among drug users.
And the reason we didn't want a highly educated group is we wanted to develop an intervention that could in fact be disseminated to other places. We also didn't even call our intervention, and it didn't say anything about depression. We called it workshop, because in Baltimore, depression and mental health issues are very stigmatized. So people will say, well, I wouldn't go to a program for depression, but I'd go to a program for reducing my stress or learning coping skills. And really, those are the same programs. So we called this program Workshop, and what we did was we made a very, rather than concrete information that we gave to people, and we trained them. And there were 9 group sessions and 1 individual sessions. People had to have a drug risk behavior. Most of them were heroin users. Some of them were crack cocaine users. They had to score high on depression and also have sexual risk behaviors as well. And so we tried to make this intervention something that very low educated, low literate people could respond to and would be effective. So we came up with these 2 characters, yellow, which was the positive thinking, happy person, and blue, the person who had depressive cognitions and behaviors. And we trained them in a way of trying to figure out, okay, are they having yellow cognitions, yellow thoughts, or blue thoughts? If they're having blue depressive thoughts, how could they stop some of those thoughts to become more positive? And also, who in their lives would be supportive, the yellow people in their lives, who could be supportive of them in the yellow places, where could they go with their support? We also taught them some cognitive techniques about how to counteract some of their negative thoughts. And our retention rate for a year was 94% in both conditions. And both conditions reduce their depressive symptoms, but those in the experimental condition reduce their depressive symptoms significantly more than those in the comparison group. And so I think any type of depression intervention for any culture or country really needs to be adapted, but I'm just giving you as an example of how we developed an intervention for drug users in Baltimore and how it was able to be effective in reducing their depressive symptoms. And as I mentioned, the drug users I've seen or I've studied in Vietnam often have very high levels of depressive symptoms. So one question about drug users is, well, what about those people who drop in and out of drug treatment? And what should we be doing about people who are still using drugs? And I think the first response is, if you're in a drug treatment program, you should be asking people, why are they using drugs? Is it the dose isn't high enough? Is it the distance? So I think it's important to really collect information about why people who are in medically assisted treatment may still be using drugs. But also, what you find is even people who drop in and out of drug treatment do a lot better than people who aren't in drug treatment. So people who drop in and out of drug treatment have lower prevalence of HIV. So it's not something that you just have to be in drug treatment all the time. Even those people who are not in drug treatment all the time but are in drug treatment some of the time have lower rates of HIV.
those people who have HIV and go in and out of drug treatment also adhere better to their medications. But I should also say that a fair number of drug users who are active drug users are able to adhere very well to antiretroviral medications. And it's not simply the drug use that might interfere with them adhering to their medications. It's often things like if they're homeless or depressed or other factors that may impede their adherence. So the reason I say this is I think for people who are still using drugs, we can also increase their adherence to antiretroviral medications. The other thing we've done studies in Baltimore, in Ukraine, and other places is we've found that even active drug users can be helpful in their communities. That being a drug user doesn't mean that you cannot be beneficial to the community. So what we've done is train drug users to be harm reduction experts and to go out in the community and train other active drug users how to reduce their risk for HIV. Because they're around other drug users, they're interacting with drug users, and this gives them something to do in the community that's beneficial to the community and they feel as being helpful. Because although they're spending a substantial amount of time acquiring drugs, they do have time to do other things. And we found that you can train active drug users to promote risk reduction, and in randomized clinical trials, the actual incidence of HIV is lower in the people who have been trained and their social network members as compared to a standard of care group. So I think when we're thinking about drug users and treatment, certainly we really want to try to ensure people can get access to good evidence-based drug treatment, but there's also things people can do while they get into drug treatment or if they drop out of drug treatment that can be beneficial to the community. I think I mentioned this a little bit earlier about can drug users pay for drug treatment? Certainly, drug users who may have more resources could pay for buprenorphine, but a lot of drug users have less resources, and so it really is unless they have a job. So one question is, can programs train people to acquire legal resources by employment or other things so that they would have resources? But I think often the people who drop out of drug treatment, or I should say some of the people who drop out of drug treatment are the people who have the fewest resources, and those are the people who are at the highest risk. So I think there needs to be programs to ensure that drug users who don't have resources can get treatment and stay in treatment. Moving away from opiates and heroin, one question is, how about treatment for methamphetamines and other stimulants? And I think this is more difficult because there's nothing equivalent to methadone or buprenorphine for stimulants. However, it does seem like some of the cognitive behavioral and the contingency management programs
have been effective for reducing drug stimulant use. I would caution that some of them have been used with cocaine, so it's not clear how they may work for methamphetamine. But it does seem to be an area where we need to do more research to find stronger and better interventions. So although there are cognitive behavior and contingency management interventions for stimulant use, they're not as powerful as methadone. They're not as powerful as buprenorphine for reducing drug use. For HIV care, it is very, very clear that drug treatment, and again, even dropping in and out of drug treatment, is beneficial for HIV care. So the more people are in care, the better they do. The more they're in drug treatment, the better they do in HIV care. So certainly a priority should be for drug users who have HIV to get in care. One of the issues with HIV treatments is that if people are on methadone, then they may need higher doses of methadones for some of the antiretrovirals. So one question is, do you first get people on antiretrovirals, or do you first get them in methadone? And traditionally, the approach has been, well, if you get people into methadone, then you stabilize them, then you can get them into antiretroviral treatment. However, since there's an interaction between antiretroviral therapies, many of them, and methadone, it now may be better to get people first on antiretroviral treatment and then put them on methadone, rather than putting them on methadone and then putting them on antiretrovirals and then having to change the dose of methadone. So I think it behooves us to think about how we best treat HIV amongst substance users and in that interaction with methadone and antiretrovirals. So one approach to addressing substance use and HIV has been to integrate HIV in drug treatment. And this has been seen as to reduce some of the bureaucracy. The counselors know each other and can work together. And the group, our group did a study on this and found that there's a lot of barriers for actually consolidating methadone and HIV treatment. Now, since some HIV treatments have moved to hospital-based rather than standalone clinics, I think there's also going to be some barriers between methadone clinics and HIV clinics. So I think, consolidating HIV clinics into larger healthcare facilities makes economic sense, but we also have to look at what are the potential drawbacks. Whereas before, if an HIV clinic was close to a methadone clinic, the staff could communicate about patients and share information. If HIV clinics are farther away from methadone clinics, then there may be a lack of coordination and more effort, and research is needed to understand what may be the barrier to HIV care and methadone care for
people who are drug addicts living with HIV. Finally, I just wanted to talk about a major issue with both HIV and substance use, and that's stigma. And so if you look, there's not a lot of studies on populations' perceptions of drug users, but what you find is in so many countries, there's a high degree of stigma. People rate drug users as worse, sort of more dangerous than people with other mental health. People are dubious about the treatability of drug use. And a lot of people say that drug use isn't something that's treated. Also, one of the perceptions is that some drug users can just stop using drugs on their own. So there's stigma by policymakers, there's stigma by healthcare providers, there's stigma in the general public. And then the stigma reduces drug users' willingness to go seek treatment. It reduces their willingness to disclose that they're a drug user to family members. And it leads to depression and psychiatric illnesses. So I think one issue also to think about is how do we address stigma of drug use? And how do we do it on a community level? How do we train healthcare providers about substance use? Because in most training for medical providers, they get very little training in substance use. So they don't necessarily understand the science of drug abuse. So I think it's something that it's really incumbent on the professionals in addiction medicine as well as public health to be figuring out messages and trainings for healthcare providers as well as the general public about stigma for drug use. I guess the other thing is training criminal justice about stigma. And one of the best examples I've seen of criminal justice working with public health has been in Taiwan, where the two groups worked very well hand in hand to address HIV among substance users. And they had the criminal justice had a lot of training about drug use, and they worked together to develop programs that included syringe exchange, that included methadone. And what you saw in Taiwan was the epidemic went up, and then they introduced the programs, and HIV is almost non-existent in drug users now because they had wide availability of methadone and syringe exchange. And also, it was something that was supported by both public health officials and the Ministry of Justice, the criminal justice system. So just finally, I wanted to just mention a couple, what are some of the innovative programs or sometimes controversial programs that have been discussed, and some of them have been developed. One is low threshold methadone or medically assisted treatment, where the goal isn't to reduce all drug use. It's just to keep people engaged and to reduce the drug use, not necessarily eliminate it. A second approach, innovative approach, is safe consumption spaces, where you have places that are legal for people to use drugs. And why would you do that? Well, you prevent disease transmission because people are using sterile equipment. You prevent overdose because there's always somebody there to administer naloxone if somebody has an overdose, or you prevent fatal overdoses. And third, if you're interacting with drug users
they're more likely to go into treatment. So in Vancouver, British Columbia, there's been a well-studied safe drug consumption site called Insight. And what you find is that drug users, the heroin users who go to Insight, are actually more likely to go into drug treatment than the people who don't. So it seems like even working with drug users and giving them clean syringes and making sure they don't overdose and taking care of some of their health needs while they're using can lead them to actually seek drug treatment. In some European countries, for the people who are failing drug treatment, then they're providing, for a very small group, heroin-assisted treatment. I mentioned before programs that have job training for drug users. And I think these take a lot of resources, and we have to be very realistic about what drug users can do. But I certainly think this is an area that we need further research so we can sustain programs and that programs become more cost effective. One question is drug users in medically assisted treatment. Since we know that's a good place to engage drug users, can we engage them to do other things for the community when they're at methadone clinics or buprenorphine clinics? And finally, one question is, do you treat all illegal drugs the same? What's been found in the US is that states where marijuana is decriminalized or legalized, you're seeing less overdoses from heroin and prescription opiates. So one question is really, are there other avenues that you can take to reduce the harms and the harmful consequences of drug use? And finally, I just think that, especially in a country like Vietnam, where a family is so important, we should think about some innovative approaches to working with family. Can we use family to help adherence to HIV medications? Can we use family to help with take-home doses for methadone? And can family be supportive in engaging drug users in non-drug related behaviors? And I think that's about all, and I'd be happy to entertain questions about the presentation or my other work or anything. Hello. Vâng, vừa rồi chúng ta cũng đã nghe cái phần trình bày của giáo sư Latkin liên quan đến cái việc điều trị hỗ trợ bằng thuốc cho những cái người nghiện trích ma túy. Ở đây chúng tôi muốn làm rõ thêm, tức là cái nội dung điều trị hỗ trợ bằng thuốc, tức là ở đây tập trung vào các cái bệnh nhân nghiện trích ma túy dưới chất dạng thuốc phiện. Đó. Hay nói khác đi là gì, là hiện nay cho đến hiện nay thì các cái bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện là những bệnh nhân mà có cái biện pháp hiệu quả điều trị bằng thuốc hiệu quả nhất. Với hai cái loại thuốc hiện nay đang sử dụng là methadone, và Việt Nam sắp tới đây sẽ triển khai cái thuốc điều trị bằng buprenorphine. Thế còn những cái bệnh nhân mà sử dụng các cái loại chất khác, đặc biệt là những cái chất dạng ma túy tổng hợp mà gần đây chúng ta nghe thấy ngày càng nhiều đến, thì hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Và cũng như là giáo sư Latkin có nói, là các biện pháp điều trị vẫn chủ yếu dựa vào các cái giải pháp về mặt tâm lý, can thiệp về mặt tâm lý, can thiệp về mặt hành vi, cũng như là những cái hỗ trợ của gia đình, của xã hội. Thì đấy là cái nội dung của tập trung chính của cái bài trình bày hôm nay.
Trong đó thì giáo sư có nêu lên rất nhiều các cái nội dung mà tôi xin phép điểm qua một số những cái vấn đề chính. Just summarize. Cái nội dung thứ nhất, cái vấn đề thứ nhất mà giáo sư có nêu lên rất là rõ rệt, đó là thứ nhất là anh Giang dùng mic chút được không? Vâng. Nội dung rõ ràng cái khẳng định đầu tiên đấy là gì? Là bằng chứng trên thế giới và cái nước gần đây nhất với chúng ta là Trung Quốc, triển khai từ năm 2004 đến nay, và các bằng chứng ở trên thế giới từ những năm 60 đến nay, và Trung Quốc từ năm 2004 đến nay ấy, các nghiên cứu đặc biệt là những cái nghiên cứu mà mang tính chất là phân tích gộp và tổng quan hệ thống đã cho thấy những cái bằng chứng hết sức thuyết phục về cái tác dụng điều trị của methadone. Nó làm giảm về hành vi sử dụng ma túy, nó làm giảm về tăng cường làm giảm nguy cơ các vấn đề sức khỏe liên quan đến hành vi sử dụng ma túy, nó làm giảm các cái nguy cơ về mặt xã hội liên quan đến sử dụng ma túy, cũng như là làm tăng cường các cái tác động về mặt công ăn việc làm, về mặt xã hội, về các cái mối quan hệ gia đình và vân vân. Và đấy là cái điểm đầu tiên mà giáo sư khẳng định. Cái vấn đề thứ hai là để bệnh nhân có thể nhận được những cái hiệu quả điều trị tốt như vậy, thì một trong những yếu tố rất quan trọng đó là vấn đề duy trì trong điều trị. Duy trì trong điều trị ở đây không nên hiểu là bệnh nhân đã vào điều trị là cứ phải ở mãi. Đây là điểm rất quan trọng. Duy trì ở đây điều trị nghĩa là gì? Là bệnh nhân vào điều trị, đến lúc đấy họ cũng có thể bỏ điều trị, nhưng mà sau đó họ lại quay trở lại điều trị, và cái quá trình đấy được gọi là quá trình duy trì ở trong điều trị. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rất rõ cái quan điểm về vấn đề điều trị nghiện là gì. Không phải bệnh nhân đã vào điều trị là cứ bắt họ phải ở với chúng ta cả đời, mà sẽ có những giai đoạn bệnh nhân họ cảm thấy mệt mỏi, họ cảm thấy là họ cần phải có một đoạn dừng điều trị một lúc, nhưng cái điều rất quan trọng là gì? Sau đấy họ lại quay trở lại với chúng ta khi họ có nhu cầu điều trị. Đấy là cái khái niệm về duy trì điều trị hết sức cần thiết, cần phải làm rõ. Và giáo sư cũng đã chỉ cho chúng ta thấy những cái bằng chứng rất quan trọng trên thế giới về các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề duy trì điều trị. Trong đó vấn đề đối với các cái thuốc như là methadone thì cái liều điều trị là vô cùng quan trọng. Hiện nay Việt Nam chúng ta đang gặp phải một thực trạng là liều điều trị của chúng ta quá thấp. Hôm trước trong cuộc họp Bộ Y tế cũng đã tổng kết đến điều này. Và cái điều này nó liên quan đến vấn đề về cái năng lực của các bác sĩ điều trị của chúng ta hiện nay. Chúng ta cần phải nâng cao hơn về cái năng lực của họ. Yếu tố liên quan đến điều trị cũng rất quan trọng nữa, đó là vấn đề về thái độ của nhân viên y tế. Rồi một vấn đề yếu tố rất quan trọng nữa là cái sự kỳ thị của xã hội với những người sử dụng ma túy. Ngay kể cả khi họ đang điều trị methadone rồi, họ vẫn tiếp tục bị kỳ thị. Thì đây cũng là những yếu tố hết sức quan trọng. Và có một hai nội dung mà chúng tôi thấy rất tâm đắc trong vấn đề về duy trì điều trị, đó là vai trò của gia đình. Chúng ta, cái người sử dụng ma túy của chúng ta rất khác với người sử dụng ma túy của trên thế giới. Đấy là 80-90% của họ vẫn sống cùng với gia đình. Và cho đến nay có thể nói cái vai trò của gia đình thực sự chưa được phát huy một cách tối đa trong vấn đề hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân methadone. Một cái điểm nữa tôi cũng rất là tâm đắc trong cái phần trình bày của giáo sư, đó là cái vai trò của các cái bệnh đồng diễn, và đặc biệt ở đây là bệnh tâm thần, tức là vấn đề sự rối loạn sức khỏe tâm thần, bệnh trầm cảm. Rất nhiều bệnh nhân của chúng ta gặp những vấn đề rối loạn trầm cảm, và các bác sĩ điều trị của chúng ta, đặc biệt những bác sĩ điều trị methadone, chưa được đào tạo một cách thấu đáo về những vấn đề rối loạn sức khỏe tâm thần ở bệnh nhân, và do đó cho rằng những cái việc biểu hiện trầm cảm, biểu hiện rối loạn tâm thần như vậy là nguyên nhân yếu tố khác chứ không phải là vấn đề bệnh thực thể. Vì vậy cho nên bỏ qua, hoặc là khi bệnh nhân sử dụng các cái chất kích thích như là methamphetamine thì cho rằng đấy là bệnh nhân họ không tuân thủ điều trị. Nhưng chúng ta không nghĩ đến rằng đấy rất có thể đấy là cái cách để bệnh nhân giải quyết cái tình trạng trầm cảm của họ. Và chính vì vậy cho nên hai cái nội dung mà can thiệp, giáo sư có chia sẻ một cái mô hình gọi là mô hình craft, tức là đào tạo cho một cái người thành viên gia đình hoặc là một cái thành viên mà họ cho rằng là có vai trò quan trọng trong hỗ trợ điều trị của họ, để giúp cho cái quá trình điều trị. Đấy là một cái can thiệp rất là hay ở Hoa Kỳ.
Một cái can thiệp khác đó là vấn đề can thiệp về các cái rối loạn, điều trị rối loạn tâm thần là rất quan trọng. Giáo sư cũng chia sẻ với chúng ta về các cái can thiệp mà có thể thành công trong vấn đề điều trị rối loạn tâm thần ở người điều trị methadone. Và một cái điểm nữa cũng rất quan trọng trong phần trình bày đó là cái vai trò của vấn đề kỳ thị. Và kỳ thị ở đây là kỳ thị của xã hội đối với những người sử dụng ma túy. Ngay kể cả khi họ đã vào điều trị rồi thì họ vẫn còn tiếp tục bị kỳ thị. Đây là nội dung mà chúng ta cho đến nay vẫn chưa được quan tâm nhiều. Không phải chỉ chúng ta mà cả trên thế giới cũng chưa quan tâm nhiều. Chưa có cái nghiên cứu, chưa có các cái can thiệp để giải quyết cái vấn đề kỳ thị này. Và nếu như còn tiếp tục kỳ thị thì vẫn sẽ còn tiếp tục liên quan đến vấn đề rối loạn tâm thần, trầm cảm và các cái vấn đề khác. Thế và cuối cùng thì giáo sư có gợi ý một số những cái can thiệp mang tính chất innovative, mang tính chất mới, những vấn đề tập trung vào các cái can thiệp về gia đình, các cái can thiệp liên quan đến kỳ thị là những cái nội dung mà chúng ta sẽ còn phải tiếp tục thực hiện, nghiên cứu trong thời gian tới. Thì đó là những cái nội dung mà chúng tôi xin phép rất là tóm tắt rất nhanh những điểm chính để các anh chị theo dõi và ghi nhận ở trong cái phần mà nghe của mình. Xin một lần nữa xin rất là cảm ơn giáo sư Latkin, chỉ với 30 phút, hơn 30 phút nhưng mà có thể nói là một cái bài giảng hết sức là sâu sắc và tổng quan về những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải và sẽ gặp phải trong thời gian tới. Sau đây thì là đến cái phần câu hỏi dành cho các anh chị ở hội trường ở đây cũng như ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin mời, chúng tôi nhìn thấy một số giơ tay. Đầu tiên là mời chị Mai ở bên tổ chức FPI 360. Em chuyển. Trân trọng cảm ơn thầy đã có những cái chia sẻ kinh nghiệm rất hay về điều trị cho người nghiện trích và cái bài học cho mở rộng chương trình. Thưa thầy thì em cũng là một trong những cán bộ mà làm chương trình từ đầu. Tuy nhiên thì chương trình methadone ở Việt Nam bắt đầu thực hiện từ tháng 4 năm 2008 và cho tới nay là chúng ta đã cũng thực hiện được là gần 10 năm rồi. Cái tỷ lệ mà duy trì điều trị hiện nay thì cũng đang rất là có xu hướng là giảm và cũng tiến tới cái xu hướng mà thầy cũng chia sẻ là tỷ lệ khoảng 60 đến 70% ạ. Thế thì một trong những cái sáng kiến mà thầy cũng cùng chia sẻ mà hiện nay thì em cũng thấy là nếu như mà chúng em làm thì vẫn còn đang rất là mắc, thì cũng mong là thầy giúp cho để làm sao chúng em hiểu rõ hơn về cái chính sách mà mang liều ra ngoài ạ. Để giúp cho thực ra nếu bệnh nhân mà được mang liều ra ngoài vì bệnh nhân chúng ta điều trị lâu, họ có thể là có công ăn việc làm, trong bối cảnh để chúng ta chưa có buprenorphine, họ phải đến phòng khám hàng ngày để uống thuốc sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà mắc ở đây là chúng em sợ là nếu như mà chúng ta thực hiện rộng rãi thì cái việc mà sử dụng sai mục đích ra làm sao, rồi cái vấn đề an toàn cho người nhà như thế nào, đặc biệt là cho trẻ con và đặc biệt là những cái nơi mà dân trí thấp ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Vâng, chúng tôi nhận thêm 2 câu hỏi nữa, sau đó giáo sư sẽ trả lời. Xin mời anh anh Huệ. Trước hết thì cũng muốn cảm ơn cái bài trình bày rất là hay của giáo sư, đặc biệt là nó rất là phù hợp với lại cái bệnh nhân methadone của Việt Nam chúng ta. Và một cái điều nữa mà em rất là quan tâm đến cái bài trình bày của thầy đó là cái cách mà cái vai trò của gia đình trong cái việc mà hỗ trợ bệnh nhân, và đặc biệt là gia đình của Việt Nam, đặc biệt là bệnh nhân của Việt Nam mình, là đa số bệnh nhân của Việt Nam mình là sống cùng với gia đình. Chính vì vậy mà cái vai trò rất là lớn của gia đình để hỗ trợ bệnh nhân trong cái việc mà duy trì điều trị methadone là rất là quan trọng. Tuy nhiên chúng ta thấy một cái thực trạng hiện nay là đối với bệnh nhân methadone của Việt Nam chúng ta thì cái gia đình của chúng ta vẫn chưa được, tức là chúng ta vẫn chưa lôi kéo được cái sự tham gia của gia đình vào suốt cái quá trình điều trị. Mà ở đây ở Việt Nam một cái thực trạng là ngay từ giai đoạn đầu tiên khi mà bệnh nhân đến với phòng khám methadone ấy thì gia đình rất là quan tâm, nhưng sau khi mà bệnh nhân vào duy trì xong ấy, thì là tự nhiên là cái chuyện đó là đương nhiên là của phòng khám, của bác sĩ điều trị và của tư vấn, và hình như là có liên lạc gọi điện đến để chia sẻ hay là đến để hỗ trợ bệnh nhân thì dường như là không có. Thì đó là một cái thách thức rất lớn mà em rất là muốn giáo sư chia sẻ thêm, là cái cách nào để lôi kéo gia đình tham gia vào cái quá trình điều trị của bệnh nhân một cách tự nguyện, và cái điều đó thì nó sẽ nâng cao được cái hiệu quả và cái chất lượng điều trị trong bệnh nhân đối với chúng ta. Xin cảm ơn. Xin mời tiến sĩ Cảnh.
Chúng tôi cũng hết sức ấn tượng về cái bài trình bày của giáo sư Latkin. Một cái nội dung cũng hết sức sát thực với cái công việc của Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có một phần chia sẻ và một phần câu hỏi về giáo sư. Thứ nhất là về cái sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin đối với bệnh nhân đang điều trị methadone ở Việt Nam. Thì tại Việt Nam có thể là thí điểm đầu tiên. Chúng tôi đang làm một cái phần mềm online toàn quốc, hiện tại là sẽ link đến 299 điểm site điều trị và 185 điểm cấp phát thuốc. Có nghĩa rằng mỗi người bệnh sẽ có một cái mã số và có một cái thẻ giống như thẻ ATM rút tiền, và bệnh nhân có thể đến bất kỳ điểm nào trên toàn quốc sẽ được phục vụ uống thuốc. Và chúng tôi cho rằng là đối với cái bệnh nhân điều trị methadone là hàng ngày họ phải đi uống thuốc, và đó là một sự thử thách hết sức lớn, vì họ còn có những cái điều kiện khác, phải đi nơi này nơi khác. Nhưng mà nếu mà cố định vào một cái điểm rất là khó. Thế thì để giải quyết được vấn đề này, cũng giống như là cái thẻ ATM mà chúng ta có thẻ, chúng ta có thể đến cái cột ATM nào thì rút được tiền. Và mục đích cuối cùng là gì? Người nghiện được uống methadone đồng nghĩa với ngày đó họ không cần sử dụng ma túy khác. Đấy là một kinh nghiệm mà Việt Nam đang triển khai, và chúng tôi cho rằng cũng cần phải đánh giá. Tất nhiên là cũng có những cái khó khăn. Cái câu hỏi thì hiện nay bệnh nhân methadone của Việt Nam hiện nay đang 52.000 đang được điều trị, và có một cái hiện tượng cũng chắc là tình trạng chung là bệnh nhân sẽ sử dụng ma túy khác, trong đó có khá đông là ma túy tổng hợp. Thế thì cái mô hình lồng ghép hiệu quả vừa điều trị methadone và với ATS mà theo kinh nghiệm giáo sư thì nên như thế nào? Okay. Well, thank you for your questions. Is this? It's interesting that the first question was in some ways answered by the third, of having this IT system. Is this better? Having the first question was answered in part by the third, of having the IT system so that people in methadone can go to a variety of places for, in fact, getting a dose. And I think the take-home doses with methadone, it's always an issue of balancing convenience and people's ability to get doses with the danger of diversion and taking too much. But I think the more somebody takes methadone, the better they are. There may be a dilemma if somebody's working out of town one day a week and they can't go to the methadone clinic. Would you rather have them unemployed or go to methadone? And so I think those are some of the dilemmas, but this new IT system, the new IT system sounds very groundbreaking and very innovative, and could really be, tremendously beneficial for those on methadone. On the second question of how do we get family more engaged, I would say one thing is we need to do a better job of explaining the science of addiction to family members. But also, we've often just had it a one-way street where we tell family that they should support the patient. We need to think of other ways that the patient can also reciprocate and support the family as well. And those things may be limited, but I think the family also needs to see that they're being appreciated, and that it's not just that they're always giving to the substance user, that the substance user is also trying to
help the family as well. And on the third and very difficult question of the synthetic drugs for individuals on methadone, I think it's understandable why people would do that, because when you're addicted to opiates, you feel terrible, you go through withdrawal, and methadone will stop those withdrawal symptoms so that you won't feel terrible. But you don't feel good from taking methadone, you just don't feel terrible. And so people often will take other drugs so that they'll feel better. So it seems to me that we need to figure out, are those people feeling bad because they have psychiatric issues, they have depression? Why are they taking synthetic drugs such as methamphetamine because those make them feel normal? And if that's the case, then treating some of the psychiatric conditions may be helpful. If they're taking them to feel high and good, then it seems like we need to figure out other things in their ways to improve their lives by having them have jobs, having them get some recognition, support from family, reducing stigma so that there's other alternatives in their lives so that drugs are not the only thing that make them feel good. So I'd say for that, we first need some basic research to understand why people are taking synthetic drugs, especially stimulants, and then based on that, develop programs to try to address it. I do think stimulant use is something that is a major problem, and we certainly need more innovative programs in trying to address it, because it seems like it's something that may get worse, not better, just because there's a lot of capacity and a lot of labs around the world to make synthetic drugs. So I think to build on the ATS structure within methadone, we're going to need to include more of the psychosocial types of counseling, because those are the types of counseling that seem to have some impact on ATS use. So I would say that trying to find what is culturally appropriate psychosocial interventions would probably be the best way within a current methadone and buprenorphine clinics to try to address the problem or start to address the problem. Vâng, sau đây thì là đến cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị có câu hỏi không ạ? Thế hình như là có anh chị muốn đặt câu hỏi đúng không ạ? Làm em dạ đúng không? Em muốn thầy chia sẻ thêm cái kia video rồi. Không bật. Chị Thi chuyển cái này qua cho bên làm không cái bên kia. Chị giới thiệu làm ở đâu? Em tên là Lành, hiện tại công tác tại chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động. To lên chút xíu. Thầy đã chia sẻ, thì qua đó một trong những cái biện pháp mà thầy đã chia sẻ đó về thử nghiệm điều trị bằng heroin cho những bệnh nhân nghiện á, thì qua cái thử nghiệm này thì muốn thầy chia sẻ thêm những cái thông tin xung quanh các thử nghiệm mà điều trị bằng heroin. Thầy chia sẻ là những cái nước nào đã triển khai cái thử nghiệm này và cái cách thức nó như thế nào và cái hiệu quả hiện tại thì ra sao đó với cái thử nghiệm về điều trị heroin cho những bệnh nhân nghiện. Dạ, câu hỏi của em hết ạ. Vâng, cảm ơn chị. Còn anh chị nào trong Thành phố Hồ Chí Minh có đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ, em muốn đặt câu hỏi. Dạ, em tên Tường Vi, làm ở Trung tâm chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chấp. Em muốn hỏi thêm về cái slide thứ hai về cái hình thái sử dụng mà bác sĩ Giang cũng có nhắc đến, là cái định nghĩa của cái duy trì trong điều trị là
Có nghĩa là hiện tại em cảm thấy là hiện tại là ở Việt Nam của mình là bệnh nhân bỏ ra khỏi chương trình. Cho dù bệnh nhân quay trở lại thì mình cũng coi là bỏ ra khỏi chương trình. Thì liệu là thầy có thể chia sẻ thêm thông tin về cái slide thứ hai, về cái hình thái sử dụng cái slide thứ hai á, là cái định nghĩa trong cái chuyện mà bỏ trị và tiếp tục duy trì. Khái niệm về duy trì điều trị. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị Vi. Còn có ai câu hỏi nữa không ạ? Trong thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng ta câu hỏi thứ 3. Dạ vâng, xin kính chào thầy, các anh chị ạ. Em là Cẩm Hồng, là tại khoa y tế công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ em muốn hỏi thêm về liều methadone với lại khi mà mình có phối hợp điều trị ARV ạ. Thì trong cái nghiên cứu của tụi em về cái khảo sát việc bỏ trị của bệnh nhân, thì tụi em thấy rằng là nếu như bệnh nhân mình biết rằng nếu mà bệnh nhân có uống ARV thì liều methadone sẽ cao hơn, nhưng mà tụi em thì thấy sự khác biệt giữa việc là mình tăng liều nhanh và cái việc là mình sẽ tăng liều chậm hơn. Tức là cái đồ thị ở những bệnh nhân mà uống ARV mà họ tăng liều lên cao nhanh so với khác biệt so với những bệnh nhân tăng liều chậm. Thì không biết là kinh nghiệm của thầy thì nó như thế nào, nó có sự khác biệt không ạ? Dạ em có một câu hỏi nữa được không anh Giang? Dạ. Em tên là Uyên, hiện đang công tác tại em tên là Lê Nữ Thanh Uyên, hiện đang công tác tại khoa y tế công cộng. Thì em có một câu hỏi là cái việc mà mình tư vấn cho bệnh nhân á, ngoài cái tư vấn thường quy á, mà thực hiện tại các phòng khám methadone á, thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân, tư vấn tạo động lực cho bệnh nhân á, thì những cái nội dung nào á là mình sẽ tư vấn mà nó khác so với những cái nội dung mà thường quy tại phòng khám methadone, để mà cho bệnh nhân, tạo cho bệnh nhân cái động lực để bệnh nhân tuân thủ điều trị và nhận thức được cái vai trò quan trọng của cái việc mà điều trị. Cái thứ hai á là cho em hỏi là cái việc mà bệnh nhân á, gắn kết với cái chương trình methadone á, thì họ gắn kết thì mình đánh giá họ gắn kết như thế nào? Ví dụ như họ vô chương trình điều trị xong cái họ bỏ trị, họ ra chương trình rồi họ vô lại, họ cứ nhảy vô nhảy ra như vậy đó, thì so với những bệnh nhân mà họ vô chương trình điều trị xong họ ra luôn, thì thầy có thể giải thích cho em là những cái bệnh nhân mà gắn kết chương trình đó, mình sẽ đánh giá họ như thế nào, đánh giá là cái mức độ họ gắn kết ra làm sao ạ? Dạ em xin hết ạ. Dạ cảm ơn ạ. So first, the heroin-assisted treatment. I think Germany and Switzerland are best known for providing heroin to a limited number of drug users who failed treatment. And by failing, meaning that they've dropped out because the methadone or buprenorphine is not reducing their cravings. But I would say it's very closely monitored, and it takes a lot of resources to do. So you have to very much monitor people to see that methadone or buprenorphine is not working, and then they have to come in and get the heroin. But people who have failed other types of treatment, other medically assisted treatments, will often more likely to stay in the heroin-assisted treatment. But it really has not been scaled up to a large extent. The questions of dropping out of treatment, there were several questions about dropping out of treatment. I think, I mentioned some of the reasons people drop out of treatment, but sometimes people also drop out of treatment because they think, or they want to stop treatment and be drug-free. And so what happens sometimes is people will
stop drug treatment, be drug-free for a little while, and relapse. So part of it is it's difficult to know when somebody who can taper off methadone or buprenorphine, when in fact that happens, whether or not they're going to relapse. So the guidelines are usually that you should stay on the drugs for at least a year and then see if your social situation, your family situation is stable and supportive. At that time, you may consider weaning off and reducing or eliminating medically assisted treatment. But it's often people who think that they can not use drugs anymore and go off of treatment that relapse. There's also certainly people who relapse because that they're in treatment and for what other reasons they can't get to treatment, and then so they use street drugs rather than going to methadone, and then they start using those drugs again and drop out of methadone. So I think there's both people who relapse because they think they can stop using and then relapse, and then the people who can't actually get into treatment or the treatment is not addressing all of their cravings. I think the issue with ARTs and increasing methadone dose, it really depends on the drug regimen. So I think the healthcare provider has to really look to see what are the options, what ARTs are available first, and to see ideally ones that don't need to increase methadone. And if those aren't available, a next thing would be, is there buprenorphine? If that's not available, then you're going to have to gauge, healthcare professionals are going to have to gauge how much to increase methadone based on the symptoms, the cravings for drugs. But often it's a substantial increase in the amount of methadone for people who are on antiretrovirals. There was a question, I think, about people dropping out of treatment and going back. It's certainly better for people to stay in drug treatment if they need it. Those people are going to do the best. I didn't want to imply that people who go in and out of treatment are doing better than the people who stay in treatment. They're doing better than the people who don't go into treatment. And for the question about how to improve adherence, I think that's something that we are all trying to develop better programs to increase adherence. Certainly looking at the family, looking at how people are treated in a clinic, trying to ensure that the dose of methadone is adequate, are ways, but also just training people on adherence and how can they, for ARTs, how can they integrate adherence into their daily routine. And some of that may be how the drug affects them and how it affects their work and family life. So having to take a drug at a certain time, if, for example, an ART makes you feel drowsy and you have to work, you'd want them to go to their healthcare provider to see if there was an option for a different type of medication. So there may be some medication adjustment that is possible. Again, there may be family members who can encourage people to work with them to take their antiretrovirals. I think for something like that, you'd want to really train family members so they don't just say, go take your drugs or you're going to die. They would need to be able to
have the skills necessary to be able to encourage people who have HIV in a way that they're going to listen to and wouldn't cause additional conflicts and problems in the family. So I think I addressed the questions. Were there others I didn't address? Em nghĩ là còn một câu hỏi về cái phần mà tư vấn nữa anh Giang. Tư vấn tức là như nãy chị hỏi là bên cạnh những cái tư vấn thường quy của phòng khám thì để cải thiện cái duy trì cũng như là chất lượng của chương trình đó, thì mình có cái cấu phần gì đặc biệt cho cái phần tư vấn của các phòng khám hay không? Vì anh nghĩ là vâng, cái này để vâng. So for, I think there's very good evidence that psychosocial programs, different types of counseling, increase retention in methadone. So I think those could be the family support, those could be cognitive behavioral, they could be the contingency management. So I think that it's probably a question of what's culturally appropriate, what's feasible, and what can fit into a clinic. But I think all these psychosocial counseling approaches can improve retention in methadone as long as the dose is sufficient, that transportation and distance aren't a major issue, and that costs aren't a major issue. So I think there's some major issues that would override some of the psychological and social issues, these structural issues that would have to be dealt with first. But once those are addressed, then I think a variety of interventions can in fact improve retention in methadone, as well as reduce illicit drugs among methadone users. Chúng ta cũng đã có khá nhiều các cái câu hỏi và các cái bình luận. Vâng, xin mời thầy tiến sĩ Hiền, sau đó là anh Hoàng người kết thúc. Vâng, xin cảm ơn giáo sư, một bài thuyết giảng hết sức là lý thú đối với chúng tôi. Tôi có một câu hỏi như thế này. Đây cũng là các khuyến nghị của các nhà khoa học Hoa Kỳ với Việt Nam, là chúng ta nếu mà duy trì cái liều điều trị methadone ấy mà lâu dài mà không giảm liều ấy thì sẽ dẫn đến nghiện methadone. Nghiện methadone. Vậy thì nghiện methadone, mặc dù ở Việt Nam nó chưa diễn ra phổ biến nhưng cũng đã có lác đác rồi. Thì nghiện methadone thì nó khác nghiện heroin như thế nào? Và chúng ta sẽ xử trí thế nào đối với những người nghiện methadone? Ý là tôi nói điều trị ấy. Xin cảm ơn giáo sư. Vâng. Thứ nhất tôi xin cảm ơn giáo sư. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác sĩ Hoàng, làm việc với cả tiến sĩ Nadine Rogers. Tôi cũng rất là ấn tượng cái bài trình bày của giáo sư, cũng như là tiến sĩ Cảnh nói là nó rất là thực tế, và tôi cũng vì vậy cho nên xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian nghiên cứu và hỗ trợ cái chương trình điều trị nghiện, cái hệ thống điều trị nghiện tại Việt Nam. Và cảm ơn anh Giang và nhóm của trường Y Hà Nội đã giúp thông tin cho thầy để thầy có một cái bài trình bày rất là thực tế với chúng ta. Tôi rất vui là thầy cũng trình bày trong cái bài trình bày của thầy có đề cập đến rất là nhiều các cái giải pháp, trong đó thì có nhiều những cái sáng kiến
Và tôi nghĩ rằng là nhiệm vụ của chúng ta ở đây, những người mà đã được đào tạo rồi ấy, thì nên làm sao gọi là take action, tức là triển khai các cái hoạt động, bởi vì nó có rất nhiều các cái cơ hội rồi. Tôi lấy ví dụ như hôm nay có anh Hiền ở Bộ Lao động Thương binh Xã hội, anh cũng đã biết rằng là chúng ta ví dụ như có những nguồn lực, ví dụ như là cái quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2014 để mà sử dụng các cái nguồn vốn vay cho người bệnh sau cai và bệnh nhân điều trị methadone và những cái bệnh nhân mà phục hồi trong cái chương trình điều trị HIV/AIDS. Nhưng mà thực tế là khi mà kiểm tra chúng ta thấy rằng là các cái nguồn vốn này nó không được triển khai. Vậy thì trong khi cái bài trình bày của chúng ta thì chúng ta nói rằng là chúng ta cảm thấy là làm gì có nguồn lực để triển khai những cái này, nhưng mà thực tế tôi cũng rất là tự hào về Việt Nam và xin cảm ơn anh Cảnh, anh Hiền và chính phủ Việt Nam là chúng ta có rất nhiều các cái nguồn lực để chúng ta có thể hỗ trợ phục hồi, tức là các cái nguồn lực, cái recovery capital ở đây để làm sao hỗ trợ các cái hợp phần mà thầy đã trình bày. Thế thì còn một cái nữa tôi cũng rất là ấn tượng với thầy, đấy là cái gọi là gì, rất cái sự cởi mở của thầy để trao đổi một số những cái rất là tế nhị, ví dụ như là dùng heroin này, ví dụ như là giảm liều này, ví dụ liều methadone này, rồi là câu hỏi của anh Hiền thì tôi nghĩ rằng là ở nước của thầy ấy thì chính vì mà heroin nó chưa được coi là một cái, bao giờ chưa được chính phủ Mỹ coi là một cái thuốc điều trị nghiện, bởi vì nó là thuộc cái Schedule 1, tức là cái thuốc, cái chất mà không bao giờ được dùng để điều trị trong y tế cả, không bao giờ cả. Methadone nó là thuộc cái loại 2. Từ khi mà bác sĩ Nice Wonderdo đã nghiên cứu ra methadone thì thấy rằng là khi bệnh nhân được điều trị methadone thì người ta phục hồi và người ta lấy lại những cái thế mạnh của người ta trước khi người ta bị nghiện. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là methadone là một thuốc điều trị nghiện chứ không phải là một cái thay thế một cái chất này bằng một cái chất khác. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng là cái này ấy, mặc dù là chúng ta hỏi thầy một số những cái là những cái thông tin về hỏi một số các thông tin về cái heroin, nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng đây là một vài cái nghiên cứu, kết quả của một vài nghiên cứu thôi cho một vài cái đối tượng, chứ không phải là giống như là tiêu chuẩn vàng mà chúng ta đã có ở cái chương trình methadone mà chúng ta đã sở hữu trong nhiều năm qua. Cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tận dụng những nguồn lực để hỗ trợ cho chương trình điều trị nghiện và tự hào rằng chúng ta có một cái chương trình điều trị nghiện cũng như là cái quá trình đổi mới công tác cai nghiện hiện nay đang rất là thành công. Và cuối cùng để trả lời những cái câu hỏi về vấn đề tư vấn thì ở đây thì có một cái khó ở Việt Nam, xin thưa thầy, là các cái mô hình cũng như là các cái hoạt động mà được triển khai tại các cái cơ sở của nhà nước ấy, thì cần phải có hướng dẫn, chứ không phải là chỉ mình có nhóm sau đó xin IRB như ở bên thầy. Thế cho nên là nhóm kỹ thuật chúng tôi bao gồm cả chị Mai ở FHI, anh Hòe và tất cả nhóm của trường đại học, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm việc với chính phủ, làm việc với anh Cảnh và anh Hiền để có những cái phát triển những hướng dẫn phù hợp để làm sao thí điểm triển khai những cái mô hình thầy đã giới thiệu, làm sao nó phù hợp nhất đối với cái hoàn cảnh của Việt Nam. Xin cảm ơn thầy. Thank you. On the question, the two ones on, methadone as a drug, I think from a public health point of view, our goal is to see how we can reduce deaths, how we can improve quality of life, how we can reduce HIV. So, whether methadone is certainly a drug, coffee is a drug, but our goal of public health is really, can we do things that are improve people's lives and improve the community's lives and reduce crime? And methadone is certainly highly effective in those things. That doesn't mean that everybody's going to have to be on methadone forever. People don't like taking methadone, but they take it because they've had changes in their brain. So if they don't take methadone, they feel terrible and have horrible withdrawal symptoms. It's the same with heroin addicts. They're not enjoying the drugs, they're just taking it so they don't feel terrible. But still, when people are stable, and when they're interested, which may be a year for some people, it may be 10 years, and for some people, there may be such changes in their neurotransmitters that it will never happen. But certainly,
weaning people off of methadone when they're wanting to and when they're stable, it is something that is done frequently. So yes, methadone is a drug, but it's very effective in stabilizing people so that they can be more functional and productive members of society. I also understand and appreciate that always saying you should do more and new programs cost. And certainly, one has to try to find which programs are most cost effective. So I think it's always very important to look at cost effectiveness. Also, when programs are imported from other countries, you may also look at, can things be done in a way here that may be more cost effective? Part of the reason I mentioned things like programs with family or jobs or community is some of those programs probably are not highly cost, and are cost effective. And also you want to look at programs that can be sustained over time by the community. We don't want to scale up programs that can't be sustained. So I think, certainly there needs always to be a commitment to health, and health is sometimes expensive, but we can also develop programs that are cost effective in the community. Chúng ta có một ý kiến cuối cùng, mời chị Nadine. So I'd like to take the opportunity, first of all, to say thank you to Dr. Latkin, because when I was a student, he was my teacher. And he called, he messaged to say he would be in Hanoi, and can he see me? And I said, yes, but first you must give lecture at HMU. And he said, okay. So first, thank you. Then I contact Dr. Zhang. I said, do you think we can do this? And it doesn't matter what I ask Dr. Zhang, he always says, yes, we can do it. So I very much appreciate that kind of collaboration. He's always willing to do the work, and it makes such a big difference. And then to our project team at the VHATTC in the South at UMP, always they can get together a really interesting group of people, and they come to the table and they listen and they have questions, and I always enjoy hearing from the group in Ho Chi Minh City. So I will be in Ho Chi Minh City next week. I hope I will see some of you then. And then to our partners in the government who are at such a high level that really they don't have time to be here. They really have lots of other work to do, but they are here because they believe that what Dr. Latkin has to share is critical for Vietnam's program. And so I am just very, very thankful that I'm working with people who are so committed that they would sit here and absorb and ask questions and be concerned about that which is best for Vietnam. And for those of you who are students, I'm really excited to know that so many of you are interested in issues of addiction. I want you to continue learning. I want you to continue being excited. And so that's what I have to say from my agency, U.S. government, SAMHSA, and the President's Emergency Plan for AIDS Relief. We are very happy to be giving this kind of support to Vietnam, and we look forward to continuing our work together. Vâng, và như vậy tức là chị Nadine cũng đã thay mặt cho SAMHSA cũng như là ban tổ chức của cái buổi giảng ngày hôm nay để chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái cảm ơn đến với các anh các chị lãnh đạo của các cái cục rất là quan trọng trong cái lĩnh vực điều trị nghiện. Tất cả các cái anh chị đã tham gia cái buổi giảng ngày hôm nay ở Hà Nội cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh, và quan trọng nhất tức là với giáo sư Latkin, người đã đến tiếp nhận trong thời gian mặc dù rất là đề nghị rất là ngắn, nhưng mà giáo sư chỉ có 3-4 ngày để chuẩn bị cái bài trình bày này. Tôi sẽ báo cáo với các anh chị như vậy. Thế thì thay mặt cho trường đại học Hà Nội, chúng tôi cũng
Xin rất là trân trọng cảm ơn giáo sư Latkin và có một cái món quà nhỏ của nhà trường gửi đến giáo sư. Em có chuyện về mấy cái file của ông? Dạ có. Có Em gì? Thank you all for having me here and your hospitality. And I look forward to working together and collaborating and maintaining the great work of HMU and Dr. Zhang's team. Thank you.